السلام علیکم لیدونکو وخت مو په خیر په دې لچ ټول جوړولو غواړم په جامو کې خوندي اوسئ. Welcome all of you to our new lecture and new video. زموږ نوی درس او نوی ویډیو. درنو شاګردانو نن له خیره سره بیا یو ګرامر لرو په خپل ویډیو کې او درنو شاګردانو زموږ نننی ګرامر مخکې د چې کتاب راړسو ګرامر د تل په شان ستاسو په تحقیق لیکم تشریح مې په صغیره کتاب لیسو درنو شاګردانو. نو زموږ د نن درس ګرامر درنو شاګردانو if plus simple present tense plus simple present tense پاکه ده. موږ یو درس درلودل دی پاکه چې if plus simple present tense plus simple future tense. نو نن درس زموږ د څه پاکه ده؟ زموږ نن درس if plus simple present tense plus simple future tense پاکه ده چې دا لا نه څه توپیر لري. درنو شاګردانو if plus simple present tense plus simple future tense conditional clause چې خود سره په کې دا کار تر سره سي دا عمل پر راتلونکي کې هم تر سره کیږي. کدا شرط تاسو تر سره کوي دا عمل به تر سره سي. For example, if you help me I will help you. کته ما سره مرسته وکړئ زه تاسو سره مرسته کوم. نو بیا if plus simple present tense plus simple present tense this structure is used to show a true fact. یو رښتینی یا هم حقیقي شی ثابتوي. مثلا داسې یو شی چې د تل یا همیشه دا موضوع صحیح او حقیقت دی. نو شاګردان د دې لپاره موږ if plus simple present tense plus simple present tense استعمالوو. For example, if winter starts که ژمی پیل شي weather gets cold. Weather gets cold. هوا یخیږي. This is true. This is a true fact. This is a general fact. یو عمومي حقیقت دی چې که ژمی شروع سي هوا سړه کیږي. If the winter starts, the weather gets cold. This is a true fact. So I used if plus simple present tense plus simple present tense. The next one, if you pour water, کته اوبه تویی کی it makes sound. آواز جوړوي. So طبعا کله چې اوبه تویی سي آواز جوړوي. This is a true fact. It makes sound. So I just used if plus simple present tense plus simple present tense. And the next one, if summer be hot, ka وړی ګرم وي she moves to Kabul. هغه کابل ته کوچ کوي. یعنی دا یو عمومي حقیقت موږ د موضوع په اړه خبرې کوو که وړی ګرم وي she will move to Kabul. This is a true fact as we know. So درنو شاګردانو دا زموږ ګرامر و. نو راځئ چې لاړ شو خپل کتاب ته. درنو شاګردانو موږ په کتاب کې page 59 او page 58 کې استو او بله زموږ ټایټل د لپاره revision دی. You can have the page on your screen. page په سکرین کې لیدلی سئ. Okay, page 58. لومړنی بحث مو ته لایق شوی دی د taking out which, who and that دی چې موږ دا په تېرې ویډیوګانو کې موضوع پاکه موږ بحث وکړو. موږ زده کړو چې څنګه who, which او that له خپله جملې څخه لرې کړو او یا هم omit کړو. نو زه چې بیا ریویو ورته ولرو ادامه ورکوم. When they are subject, for example, که subject دي د مثال په توګه those are the trainees who study in the building. Take them out and change the verb باندې وایي له جملې څخه لرې کړئ او verb باندې استعمال کړئ. Those are the trainees studying in this building. B. When they are object کله چې object دي for example cereals are a family of grains which we use for food. We take them and make no other changes. موږ له جملې څخه لرې کوو او هیڅ کوم بل یو توپیر ورکې نه راولو. د مثال په توګه cereal are a family of grain which we use for food. Let's go to part 2. If plus simple present tense plus simple present tense. Do you remember these? I تاسو په یاد کې. If plus simple present tense plus simple future. If you eat too much, you will become fat. If you drive too fast, the police will stop you. Here are some more sentences like these. If you weigh 60 kilos, you will need about 2,400 calories a day. If a person eats more than he needs, his body will store the extra energy as fat. Let's move on to part B. Now here is something new. Look at this sentence. If plus simple present tense plus simple present tense. If a person eats more than he needs, his body stores the extra energy as fat. داغه وجود اضافي انرژي تبدیلوي چې دا ورته تبدیلیږي. And the next one, if the result is always true که نتیجه تل دقیقه we can use the simple present instead of the future. که result همیشه دقیقه وي همدارنګه شما په تعریف تاسو ویلي موږ د simple future tense په ځای simple present tense استعمالوو. Let's continue. د مثال په توګه here is another example. یو بل مثال دی. If you boil water که اوبه جوشه کې it becomes steam. په آخر کې څه کېږي steam یعنې تاف کېږي.
So this is a true fact. It always happens. If you boil water, it becomes steam, said Ian. This is a true fact and it's always true. So let's go to and have the page 59. Page 59 that's screen. Did I say? Lesson 6 revision. Look at these sentences. If you boil water, it becomes steam. If you boil water, it becomes steam. Remember, in sentences like these, if the result is always true, result we can use present tense instead of future. Munga present tense istimalo the future persai. Write the following 6 sentences again. First, decide if the result is always true or the result can be different. لومړی خو د دې تصمیم ونیسئ چې آیا دا نتیجه به تل دقیقه وي که کیدلی شي چې توپیر ولري. If the result is true, که result دقیقه وي, change the future to present. Future present ته change کړئ. If the result can be different, که result یا نتیجه مختلفه وي, copy sentence without any change. بیرته هماغه جمله ولیکئ بغیر له کوم توپیر څخه. If you hit ice, it will become water. If you hit ice, so of course this is a true fact. It becomes water. Number 2. You threw something into the air, it fall down. So this is a true fact. Whenever you just threw something into air, it just fall down again. So this is a true fact. Let's change it to simple present tense. If you throw something into air, it falls down. Number 3. If the weather becomes worse, the airplane will not be able to land. So sometimes that's true, sometimes not true. So we can use the same sentence. Number 4. If Walid passes his school leaving exam, his father will give him a car. که ولید کامیاب شي د مکتب له وتلو یا د مکتب د فراغت امتحان څخه دغه پلار ورته یو موټر ورکوي. So this fact can be true and sometimes it can be not. So تاسو کولی شئ چې دته هم هماغه سنټنس ولیکئ چې یعنې د if plus simple present tense plus simple present tense که ستاسو نظر عمومي حقیقت راځي and که نه راځي نو you can use the same sentence back. Let's move on to question number 5. Number 5. If it rains today که نن باران وریږي, we will go on a picnic. If it rains today, we go on a picnic. The next one. If you give him a lot of money, he will take the job. So then this result is again maybe true or maybe not. So you can say that if you give him a lot of money, he will get the job. If you give him the money, he takes the job. But after my care, رن شاگردان لازم اینکه درس لپاره بدیل چه درس بند پوسیوی اوسی یا درس مذاکره اوسی. برای اینکه درس کل خیلی سال بیا هم پیوز رو پوری موضوع لرو تاسو طول لایو باخته. Have a nice time and goodbye.